Dumbo Jumbe Java Rajumbo Yanga Sanje Rivata Shato Demba Jide Jimbo Jimu Dube Kalu Yugo Lana Meba Nanje Dumbo Sanje Shunde Peje Wo Shamya Kubo La Tabe Lo Chudo Jago Dumbo Jumbe Ne Rajumbo Yando Zobe Sange Riva Jadu Deva Deva Sheva Jide Jamba Kiwu Dube Kalu Yuva Hana Meba Hada Mena Jamba Sange Jamden Deve Yewa Shaja Kubala Jadu Jubu Deve Yajumba Yandava Zobe Sanje Vada Shatu Demba Deva Sheva Jide Jivu Dube Kalo Yuva Lana Meba Lada Menange Demba Sanje Jamde Pejewa Shaja Tuba La Shade Lo Shado Yas Chewo Kande Kanye Zo Che Namje Sa Chen Deba Gomba Dumburne Kane Jide Dena Cho Che So Deze Keba Kela Sha Nanda Bhuva Jodo Futang Ba Yi She Yazo Se Je Lumbona Prabha Jide Suna Lame Wo Gombo Jenye Kela Sha Senjo Denba Chime Dawe Sha Senbo Trawa Kela Sha Tuje Jena Siba Sama Chi Nyame Kinchin Kela Sha Zelo Gombo Tuje Chendenba Tamje Kembe Tomba Bo Sona Yende Jazo Je Deje Shela Sha Tabe Teja Dewa Ju Gewe Nyezo Shido Dana Chuju Ba Shiju Kila Cha Salo Chone Drove Layang Laba Dala Radune Shige Tamba Yendene Idu Layang Cha Salo Tiba Chiyang Mecha Kewa Pusun Soba Cha Rangi Sene Yosu Tene Sanje Temba Yi Karma Rabre Mane Yuma Seba Churda Melam Lotan Tinda Tuje Chunan Didarta Sonan Diye Tamje Seba Yi Koban Tone Genje Jadu De Gada Nada Chiwe Latu Sibe Chole Drowan Drwara Sho To the founder, the endowed transcendent destroyer, the one gone beyond, the foe destroyer, the completely perfected, fully awakened being, perfect in knowledge and in good conduct, true God, the knower of the world, supreme guide of human beings to be tamed, teacher of God and human beings, to you, the completely and fully awakened one, the endowed transcendent destroyer, the glorious conqueror, the subduer from the Shakya clan, I prostrate, make offerings and go forever. When the supreme among humans, you are born on this earth, you paced out 7 strides and said, I am supreme in this world. To you who are wise, then I prostrate. With pure bodies, formed supremely pure, wisdom ocean like a golden mountain, fame that blazes in the 3 worlds, winner of the best, Lord, to you I prostrate. With the supreme sign, face like the spotless moon, color like gold, to you I prostrate. You are immaculate, 3 worlds are not. Incomparably wise one, to you I prostrate. The Savior having great compassion, the Founder having all understanding, the field of merit with qualities like a vast ocean, to you, the one gone to dustness, I prostrate. The purity which makes one free from attachment, the virtue which frees one from the lower realms, the one path, the sublime pure reality, to that dharma which pacifies, I prostrate. Those who are liberated and who also show the path to liberation, the holy field qualified with realizations, who are devoted to the moral precepts, to you, the sublime community intending virtue, I prostrate. Do not commit any non-virtuous actions, perform only perfect virtuous actions. So do your mind thoroughly. This is the teaching of the Buddha. A star, a mirage, a flame of a lamp, an illusion, a drop of dew or a bubble, a dream, a flash of lightning, a cloud, see conditioned things as such.
Through these merits may sentient beings attain the rank of all seeing, subdue the four of faults, and be delivered from samsara's ocean, perturbed by waves of aging, sickness, and death. Kunjo Zumba Jaza Dige Dage Deba Duji Na Chumden De Gyokuka Chaku Pupu Rilonge Longe Kindu Shimbo Dan Chanju Sembe Kindu Shimbo Dan Ta Chidu Shudu Te Tse Chumden De Samo Nawa Shi Jawe Chugi Namrangi Tingen Zena Nyambar Shuzo Ya De Tse Chanju Semba Semba Jembo Baba Chere Se Wanshu Shira Ge Baru De Jemba Samo Chuba Nila Nambar Tashi Pumbo Ngaba De La La Ya La Shinje Pumbo Nambar Tau Dene Tange Gitu Sedan Demba Shari Bu Chanju Semba Semba Jembo Baba Chere Se Wanshu La Tige Chebe So Rigi Pu Kala La Chere Ge Baru Do Chemba Sama Cheba Chuba De Chidara Labar Cha Tige Chemba Baba Chanju Semba Semba Jembo Baba Chere Se Wanshu Ge Sedan Demba Shari Dade Bula Dige Cheme So Shari Bu Rigi Pu Rigi Pu Kala La Chere Ge Baru Do Chemba Sama Cheba Chuba Duba De Didar Nambar Tawa Chade Pumbo Ngabo De Dalaya Kashi Ge Toba Namba Yada Ba Chesu Tao Su Tongba Tongba Ni Su So Sule Tongba Ni Shenma Mayan Tongba Ni Le Yang Su Shen Mayan Don De Shen Du Soa Don De Shi Don De Shi Don Nambar Shiba Nan Tongba Oi Shari Bu De Da Chu Dan Je Tongba Ni De Sini Me Ba Ma Je Ba Ma Ga Ba Rima Me Ba Rima Dan Rewa Rewa Me Ba Gawa Me Ba Oi Shari Bu De Da We Na Jan Da Tongba Ni La Su Me Soa Me Du Shi Me Du Ji Me Nambar Sheba Me Mi Me Nawa Me Na Me Je Me Lu Me Yi Me Su Me Tra Me Tri Me Ro Me Re Ja Me Jo Me Do Me Je Ka Me Ba Ne Yi Je Ka Me Yi Je Nambar Shebe Ka Me Ba Do Ya Me Do Mariba Me Mariba Seba Me Gashi Me Gashi Sebe Ba Do Ya Me Do Deshin Do Dong Wa Dong Kun Chung Wa Dong Go Ba Dang La Me Yi Shi Me To Ba Me Ma Do Ba Ya Me Do Shari Bu De Da We Na Jan Ju Sem Ba Na To Ba Me Bi Shi Re Shira Ge Ba Re Do Che Ba La De Ji Ne De Sem La Che Ba Me Ji Tra Ba Me De Jen Chen Lo Le Shen Do Yang Le De Be Tara Chen Do Kyu Zon Do Namra Shu Be San Je Tam Je Gyan Shira Ge Ba Re Do Che Ba La De Ne La Na Me Ba Ya Yang Da Ba Zo Be Chan Ju Do Mo Bar Zo Ba San Ye So De Da Wa Na Shira Ge Ba Re Do Che Be Nga Ve Ba Che Be Nga La Na Me Be Nga Me Nya Ba Na Nya Be Nga Dong Nga Tan Je Ra De Shi Wer Che Be Nga Mi De Be Na De Bar She Ba Cha De Shira Ge Ba Re Do Che Be Nga Me Ba Tha Ya Da Ga De Para Sang Ga De Bodhi So Shari Bu Chandu Semba Semba Chimbo De Dar Shira Ge Ba Re Do Che Ba La Mo La La Bar Ja O De Ne Shum De De Tengen Ze De Le Shin De Jan Jo Semba Semba Chimbo Ba Ba Che Le Se Wan Chu Le So Che Ja Wa Che Ne Le So Rigi Bu De De Shin No De De Shin De Che Tar Ge Ge De Ba Shin De Che Ra Je Ba Re Do Che Ba Sam Bo La Che Ba Cha De De Shin Che Ba Na Gyan Je Su Ye Ra Mo Chum De De Ge Da De Ge Ka Te Da De Ba Sha Re Da De Ko Da Cha Ju Sem Ba Sem Ba Chen Bo Ba Ba Che Le Se Wa Chu Da Tham Ji Da De Be Ko Re De Da Da La Da Ni Da La Ama Ye Da Che Sar Che Be Je De Yi Ran De Chom De De Ge Sum Ba La Ngam Ba De Lo Thus I have heard, once the Blessed One was dwelling in Rajagriha on Vulture Peak, together with a great assembly of monks, Bodhisattva. At that time, the Blessed One was totally absorbed in the concentration that examines all phenomena, called profound illumination. And at the same time, the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva, Mahasattva, was engaged in the profound practice of the wisdom gone beyond, analyzing the five aggregates by nature empty. Then, to the inspiration of the Buddha, the Venerable Shariputra spoke to the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva, Mahasattva, saying, how should those of good family learn who wish to follow the profound practice of the wisdom gone beyond? Thus it spoke in the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva.
Then look at reasonable outlook at that the Bodhisattva. Very good, very good. That's how the good family and exactly like that. Profound, beyond the practice exactly. Yes, and then the device. When the Blessed One it says this, the Venerable Shariputra, the Noble Avalokiteshvara, that whole gathering in the world with its God, and they got the spirits, their hearts full of joy, praise the words of the Blessed One. So ends the noble discourse on the essence of the wisdom of the answer. 뭐야, 따라서 링사 포부제 아니 다 진짜다 자주세를 쪄발라 주고 준주부다 这些年村里当然都等你马达做他当然都写准备留具体就去那个排养留写个各种到排养变赛아니当然都排养变赛的유모 겨와다 미겨와 세겠다 겨와다 미겨와 계획을 미겨를 세야다 모두 제약치도 둘다 같이 또 시작을 해서 It is Thursday. All right. And the Thursday lecture in the way of the Bodhisattva. The way of the Bodhisattva that we are in the course of explaining and expanding upon. And there are 10 chapters to the text. And we turn to the 4th chapter, conscientiousness. Conscientiousness that is employed in view of afflicted minds, klesha, mental afflictions that are non-virtues. There are virtues and non-virtues. So virtues and non-virtues, and virtuous karmas and non-virtuous karmas. 뭐야, 단다도 아주 방향 루시바기 시야기 방향 루세비 바유를 루스라 바유를 루스라 바유를 루된 거지 아니 말하면서 또 치쇼 가래서나 다나도 이 원의 주용 단다데 제마파 드로니 아니 드로니 바게 양양도 거래점 되게 줘야지 다 대시접 다 대시접 사주 좀봐 다 단다 대대는 마음을 파도도 좀 아니 약보지 로투야 그 랩사 약보를 랩이야 로야 로도 강에 매봐 랩사를 비자 보지 랩투야 오 되지게 다냐 내지도 시작이 어려서 So the 4th chapter, the chapter on conscientiousness. Conscientiousness has as its reason
or being employed. Most importantly, that we recognize that an individual comes and stays and goes again, and that a round and cycle goes round again. And when that explanation is given, and when that explanation is well understood, then there's a recognition that one has arrived and one imminently will be on their way. And then in going on their way, then they do so deftly so that they arrive just as intended, just precisely as they would intend to arrive. 제 딜레양 제 다른 대신에 내가 보다 아다 소시바 아다 맞다 먼저 선보 있네 선분내 벽가 딜레양 아니 바위디 위치나 펜도 침무시라 요라스 미치기 대둑 소와 대둑라 저와 침부 요래 아니 수수부다 지대기 내가 신이는 또그땀 강의나야 아니 바위디 시라 개침보래 이내 하나는 그 주시자고 소디 세디기 시도 주시자고 요마 세디기 디기 라 대시자고야 요마다 세 치마스니 켈레 치마디다 야고 용야 탑 제벌진지 제 한다 당어도 아니 대시만 어디 개기 요래서 Then presently, while living in this live state, conscientiousness is constructive in connection with ordinary satisfaction and dissatisfaction. It is connected to that, to food and clothing and one's reputation and recognition. But those are not our principal concerns. The principal concern is recognizing successive lives. The principal concern is then to make one's future prospects in successive lives promising through conscientiousness. And so this is our view, and the explanations are given in support of this. 아니 세 딜레 삼로 당기요 말에 치마를 삼로 당고 레 세고 균제지 보라 세상다디 균제디 가리어서 세 디기 대와 동에서는 세 이봐 친구 많이 봐 준주 림보 많이 봐 튼dü지 세 유죠 셈나 숑 투야지 세 치매 대와 세 치매 동에 세나 세 매봐 링동이 전에 네가 세요 말에 치료고 전에 네가 세요 말에서 하장기 대화 있네 대화 친구 동에 있네 동에 친구라 제가 근데 이 대화 친구들 토비야 동해 친구들 세야 이 탑이 단단한 걸 지투야 등기 차진 요래 어디 여바 인자 따비 치고를 해서 어디 노는 지기 요래서 While there's the present life, and then again, successive lives, why make successive lives the principal concern? One would want a good reason for it. The reason is, this present life is finite. It's finite. Satisfaction and dissatisfaction experienced in this life are quantifiable. They can be readily understood, fathomed. But experience in successive lives is immeasurable. The duration beyond measure. The magnitude of satisfaction, their satisfaction, immeasurable. The magnitude of dissatisfaction, if there's that, immeasurable. Thus, the purpose to achieve contentment and to dispel pain in successive lives, especially in the present moment when all the conditions and supports necessary for doing so are available. The instruction and counsel is to see this. 어디데 인도 당아서 치마
대화 톱니에 수술에 동해 냐와 있나 냐니 수술에 대화 톱아 있나야 대화 톱니 수술 차대 얼마도 이 대화 매바데 마이바 대화 요래 이니 바 수술 제치마지 나는 도구요 도두자 뭐 아니 수술보다 안다 세 딜 대화도 대화 톱 보고 요바다 동해 메디오바 나시 세치마도 조가 찍고 주제 찍고 지냐래 재산 이 인도다 랑기 대화도 랑기 두고래 랑기 동해 랑기 세고라 재산 수수 동해 세야다 대화 되게 랑기 톱단래 인도 좀마다 단다 세 투야 차진이 제일 투주도 가래서나 단다래 단다 리데 단다 수부 유배 내가 빌라 지원이나 아니 지투고요 주제 들려서 In successive lives, no other experiences the pain and pleasures in these successive lives. It is each one themselves that goes on to experience pain and pleasure of successive lives. There's no disconnect. There is only continuity. And so as one goes on again and takes up rebirths again, then the pleasures that would be found, the pains that would be avoided, these are each person's responsibility to find out and to eliminate, same as it is now in the present. Each person experiences pain themselves and gratification themselves and has the freedom to do so presently. The moment is now while living to ensure greater prospects. 나도 이제 나도 이제 다시로 최치 고야기 인생도 아니 시에 계절에서 나이는 최제 되려요. 나무도 탑이 차다 시라고 차서 대신 내게 부여해서 탑이 차다 시라고 차서 다 시라고 차서도 최남지 땅아랑도 센디 내로 아니 최 가르지면 최되게 내로 신야 탑 신예기 탑 아니 동번이 또왜 시럽 생기디 이 시럽지 다 동번이 또왜 시럽들을 좋고 추도 수고해서는 탑이 장주고 세 여다 군인들이 아니 지기지로 더 재밌는 전에 아니 말아도 다 대화도 동에 세세가 나가 약속이 내가 요래서 Those then reasons to practice dharma. So that's that. Then of the aspect that is wisdom, the aspect of practice that is method. These two, a method aspect and a wisdom aspect. That wisdom aspect first is to understand phenomena as they are, whatever they are, to recognize the nature of mind as it is, the nature of phenomena as they are is understood through wisdom realizing emptiness. Thus, the wisdom aspect. And the wisdom aspect finds support lent by the method aspect. And the wisdom aspect and method aspect support each other mutually to the end of achieving contentment and dispelling all pain. And there is such a thing, the dispelling of pain and achievement of contentment. 있어? 나도 가르쳐도 장주고 쌤스나 쌤기 나는 다 쌤 차쇼 쌤기 나는 초도 그러봐 쌤기 나는 약쇼디 들라 장주고 쌤스 명다 다 장주고 쌤 되기 아니 다 내가 가르쳐도 쌤 코랑 내로 쌤 코랑 뭐네디 뭐 쌤이 가르치 이미 코랑 신소나 아니 저기 내로 신세와 대 제사 되게 일이 거기 내로 신의 차디 다 싫어하는 차지
어디 님 셴발라야 신예디 탑차 탑시 니스 그니 거기는 냠도 요래서 Now, in short, bodhicitta, the awakening mind, is among minds, the subtlest mind, the most sublime mind. And this subtlest, most sublime mind of all is called bodhicitta. And bodhicitta's function is to know the nature of mind. Bodhicitta knows the nature of mind that is emptiness. Thus, emptiness is known to bodhicitta. These two are paired together, the wisdom aspect and the method aspect. 됐어. 나 근데 이리 담아서 나 제시 가르쳐도 그래서 봤다. 그런 거 지난 거 다가 지난 시에 대해서 이제 니모 남샤도 시기에 되네다. 아무 니모되게 마케야 탑 니모께 사교도 게 아, 내가 수행 탑 딜라 다 가르쳐 버려. 다 일단 다 딜라 장주선 되게 장주선 되게 아니 최근 내로듯이 시험을 종소나 아니 다 니모 사와 계획 말에 게 사교도 니버면 잡아 매워서 두고요. 뒤전에는 답시지 시기 어려서 What then are we explaining presently? When mental afflictions are the topic, mental afflictions first would be prevented from arising in the first place. And then those that do arise would be removed. These two are accomplished by bodhicitta, that knows the nature of mind. And when the nature of mind comes to be known by bodhicitta, then mental afflictions do not arise again. Those that have arisen are removed. So bodhicitta presented as the method. 다 잠깐 되게 되게 다 쌤이 내루 시행사기다 내루 아니 라마주 다다 내루 데 통구로 가르치는 마통하래스 저거도 제가 제가 내루 마통하디 말이게 오게 제발했어 다 말이바 생에 대한 다 간데스 말이바 아무 니모 싸워도 말이바 생 다 말이바 생에디 다고 뭐 말이바 생로 이래다 추메이지로 로 추바 마리바다 이 마리바디게 짜와디 가르스나 직다라 그래 난징길로 세그래 난징길로 세그래 오야 디다 마리바 아마티 차데 그래서 The nature of the mind would be known. Something would be seen as it is. Why is it that it is not seen as it is? It isn't seen as it is, known as it would be, because of the influence of avidya, ignorance. And avidya, ignorance, is the very root from whence afflictions, mental afflictions, arise. And first of avidya, ignorance is incorrect understanding. It is a state of confusion. And the very mother of states of confusion is the view of the transitory collection. The view of the transitory collection is called identity view. It is called the root of samsara. It is called 그래서 콜라 민가도는 코에 싸왔어 그 민도 코에 싸왔어 그래서 코알에 깨서나 눈에 깨서나 강가 방법이 코네 고추나니 이게 어려서 called the very root of samsara.
given this name, epithet, root of samsara, for the very reason that samsara is precipitated by it. All pains are caused by it. So it is given this name. 거의 다 돼인데 나만서 당보디 돈이 내로 뭐 통화 체계 로디 당만쟁이 로 스나 예 제가 이제 쌤 집어서 어디다 만족했다 니모가 깨중이 아니 니모 되게 레사를 어느 집도 동해 중 어디게 림바되게 되다가 손이 만쟁이로 어디를 해서 Thus, first, not yet realizing the nature of phenomena emptiness, not yet correctly apprehending so by the influence and force of identity view, I, and possessiveness, my. These two are misapprehensions, misunderstandings, and they produce all mental afflictions. And as mental afflictions are produced, then negative karmas, non-virtuous karmas, are accumulated. And those non-virtuous karmas cause for pain. Thus, it is identity view in the beginning that causes pain. 뭐이 세상다 마 소리를 짐바티기 왕이 아니 당고랑 차바디 되샷게 다 되샷되기 아니 코 되샷이 코 야야야 망고 패 아니 갈래 코파 모르도 줄 아니 세상이 모르도 줄 아니 되샷다 세상이 게 아니 디니마 타보다 이게 버리네 봐 실례야 그래서 So identity view begins as an identity view intensifies. In its intensification, it is transformed into hostility and aversion. And then from these two, desirous attachment transformed, becoming hostility and aversion, then all of the rest of the afflicted minds of jealousy and envy and all the rest arise. 뭐야, 나 지지가 되게 다 뭔가 되네. 예, 공부 예 도시가다 저 친구 한다. 미과 말라 미과다. 예, 공부를 미과. 다 나다 예 공부 쓰자 아니 거기 자와 니 준사를 해서지. 말라 미네 간지기 로직 공부를 미네. 아니 마시 추기다 진다 가사기다 지세다 된지 있게 잘해서. So there is identity view in the notion of myself. And there is possessive view in the notion of that which belongs to me, my aggregates. So there are these two, identity view and possessive view. These two are produced now by the view of the transitory collection. And personal selfhood and the selfhood of phenomena arise in this way. 일단 말하면 아니 만지기 로스치니 거기서 아직 아니 풍불러미네 아니 대두바 대템버두바 집바스 거기서 아니 따디 예주 잡아 당하란도 나세 나 만지기 로디 나 말미 용도 아니 카리스미기래라나
딱 미사들라 한당 안 하죠. 또 나세 민다사기 시디를 가려서나 나세 단위 따고 나세 민다 따고 따사기 시디라 신이요. 또 셈나 치 풍보다 난셈니스 어디니요 그래서 The identity view is a view of myself. And the possessive view is a view of that which belongs to myself, my aggregates. There are these two then. And that identity view of myself, what is the basis for this designation, myself? What is the object? The designated object here is, and the object that is named conventionally myself, is the basis, the object of an internal mind and an external physical aggregate, physical body. 예, 다들 이르다 뭐 공부라면에 아니 다도 같이 단식 만 지다게 그 공부라면에 아니 다도 같이 단식 말하면 다도 아니요다 인지 좀 봤다 대이 속발라 때니 콜라 나스 맹다와 세상 대대 따사게 시디 나스 맹다사게 시디 다 칸이 자서 셈다 공부니지 다 공부디 간에 좀 공부디라야 공부 성인 따 봐세요네 아 공부디야 깨야 되라다 나도 좋아시요 감시요 사이감 추감 매감 농감 나게감 감나지다 그래서 마스 맹다사기 좋아야 공부야 두비하기 땡시들라 감나듯이 내가 넘버시도 감시 오야 넘버시도 감지다 난셈들와 같이 공부도 주제들라 아니 사주면은 좋아시 제가 나게 감 어디가 두비어서는 디시 초백이 아니 수그 공부지라 공부 스링다 와서 Then, in the misapprehension of the physical aggregates as having a truly established nature, this, the physical aggregate, becomes basis of the misapprehension of the possessive identity of that which belongs to the self. And that self itself constituted now of the internal mind and the external physical aggregate. Now, these two then, internal mind and the external physical aggregate, this external physical aggregate itself is constituted of the elements, the earth element, the water element, the fire element, and the space element. 사, 주, 매, 룽, The earth, water, fire, wind, and in addition, the space element. These five, the basis of the physical aggregate. And then in addition to this, there is that mental aggregate. 사사기 싱아디 들어와 그러다 나시디 거기 싱아보디 바르는 바세는 사데 민다사기 실레 요르데 이네 나마르 추디에 나마르 메데 나마르 나가데 나마르 대상 거기 가가 나스에게 얘기 풍부세죠다 얘기 풍부세게 풍부스 민다사기 시디 먼저 중앙아디 뒤바치라 아니 얘기 풍부스 민다기 요르 부모가 레레네 이제 감하고 레레네 아니 네 뉴레베스는 대한 자기 말해서 When these elements are the basis for the designation of physical aggregate, then they are individually water, which would be sufficient basis for a physical aggregate, or fire element, basis for physical aggregate, wind element, basis for physical aggregate,
space for physical aggregate, each would be sufficient, suppose it's sufficient basis for the aggregate that belongs to the self. But then each isn't, and it would be then the composite of the five that is. 뭐야, 다 풍부가 나로데 남바시 풍부 직세. 제단다 되게 풍부 감 조도와 어디 조부디 아니 딱 야 풍부에 풍부스게 루 세야겠다 맹다서 다시 차디어. 이나양 다 가르스나 되게 가고디 네 루르스나 대한 차기와 말았어. 한 텔레 셴베다 네 루세지. 아니 가와요레스다 제바치야 삼플레어레스. Then the five elements this way, and added to them the element of consciousness, then we have six elements. And then these are designated myself, my body. But then it's each one that makes up the composite, the physical body, and or not, and in the body itself, can it be pointed out where precisely it is? 뭐야지 가수면서나 부르르 리젠트원 부르르 제트원 기부세 기부스다 가사서가 가사 기부 아니 사마이 추마이 아니 메마이 루마이 나가마이 남셰 마이 꾸 가가 마레스 아니 대시 밥 나이베가 아니 아직 가와요레스다 어쩌단 텔레셴 기부강 텔레셴베다 기부지 가와요레스 딩아 사베다 고도가 초발 때니 컴투도 투 초발 때는 콜라 기부 민다 아 세그레 간사세 기부 민망 따그와 따그레데 얘네 고도 따서 시르부레니 아니 기부 말에 고도 바세 타리 아니 기부디다 가와요레스 어두신 제나스 아니 기부디 제 니에메버처레스 고치나 그 라신이 오네다 마이 니기 루세 루그 라신이 오네디 바스타드 제나 니에메버 담 따도 맞제버체데 두스 고타니 다시 도지체나 주여봐 오 데리징 알다 고제당 데리지요레 손지 And the scriptural support is found in illustrious Nagarjuna. Nagarjuna, who describes it thus: such a person that is neither earth, nor water, nor fire, nor wind, nor space, nor consciousness element, where else would such a person be found? Now, if they are none of these, where is this ostensible person? Elsewhere, then where? Five in a composite, and with the sixth element of consciousness, a composite of these six. Yet, wherein is this person found? The person, the individual, the Atma, where are they found? And in examination, each element is eliminated as location for such a self. Thus, the self isn't findable. It cannot be found, however, with the conventional naming. Such a self is found by convention. 여기까지 빼져나온다. 간다. 말한적이 있다. 지난 앞에는 중화시 초과할 때는 먼저 류 주바. 이거 초과 초연도에는 걸 류스 명다. 근데 이거 온다. 대신 얘가 여러 왔다디 바티스 어디로 또 말한 삼로나
소리야 소와 예버로서는 수술 뇌를 스타고라다 수술이 되는 아이는 뇌를 스타고리 뇌를 스타비자마다 가리어 뇌류나라 아니 아시아다 바바다 루고다 아니 다 나로 차다 바바하니 이제 소대 바질라 뇌를 심 아니 람그레 아니 이 뉴스 라바나지 아니 디 통도 담발아야 뇌 통스 근데 배지 타이 배지 지기로 와서 Then when a composite, an aggregate of four constitutive elements, five constitutive elements are made composite, then they're conventionally basis for the self that is conventionally used. Now, when we look into it for some sense of what's involved when we speak of our own bodies, and I speak of my body and speak of myself, and my body itself is composed of the skin and the flesh and the bone and the soft tissues and the blood, and all of this in composite is said to be the body. And when we see this composite, we, by convention, call this composite the body. 뭐 이제도 네 류통 슬라잖아 류통에 뭐 통해야 되는 건데 빠바 통다 빠바 나로게 찾아 되게 건데 남자 통구 말하다 네 류통소 사는 거 미치 가나도 지 계시는 네 수부 통소에서는 통소세로 통해야 원래대 뭐 통해야 돼 빠바도 통돼요 그냥 아주 라바도 창에 있는 장비 빠바를 라바 창에도 다 나로 되게 라바 창고 뭐 레기요 말 투요 말와 제가 통도 담바 네 빠빠도 통하라 빠빠도 통도다 네 류이 통송스 아주 좋아 근데 저기 요래 칸에 들라고 요래 손 And when a body is seen, what is actually seen directly is merely the skin, and nothing in the interior of the body is seen at all. Nevertheless, we say, my body, I see my body. Or when you see my body, all that's actually seen and visible is the skin, nothing on the interior. And when touched too, it's only that the skin is touched and nothing in the interior is touched. So flesh is seen, the skin is seen, and the skin is felt. And nevertheless, we feel a body is seen and the body is felt, and then we speak of the body. 뭐야 제가 빠빠도 통도다만 네 류이 통스 아주 칸에 납투 요래 셈나래 그네 류이 통스로 그 류이 통스다 스타가 간다르 버레티 통외 세도를 모두 샤투요 이내 네 류이 통와라 류이 차시 차상 류나로 예배게 네 차다 류도 빠빠 간가 통고 그러서네 대양 통고에 예배요 통고 맞거나 류 통수에 더나가 류 통야 저 얘기 류 수부 통수다 세리 뭐 수기 치 예, 바바 저 통대요 말도 나게 이제 나로 차시도 간도 통요 말이요 요 통매나야 나마 통고 누구면 도와서 So when a body is seen, when one sees their own body, they'll say, I've seen another's body, I've seen my body. We speak in this way. I see my own body, I see other bodies. It's only a measure of vision, of what is apparent, and not of all of the composite that is in the interior, all of the other parts of the body, the blood, the ligaments, all of the rest. There's no assurance that seeing the skin, these two are seen or acknowledged. Nevertheless, when we see a body and when it's only seen externally and nothing of the interior is seen, nevertheless, we speak of seeing the body
and it goes unsaid all that is not seen. 다 얘네 단도 파트스 아주 되게 지도 나도 이 부산 대세당 지원은 말한도 나라 강바 라고 아니 수고기 진짜 더 어떻게 자시 망고지 창의 창의 루루 유저들 아니 네 루스 민기 따봐 근데 처버지는 네 루스 민기 따봐 있는 다 차버지라다 강바디 제야라를 바세 라바데 팔렌 강바데 팔렌 고데 팔렌 다 다니 따서 네 루스 민 따서 가 가요르스나 아니 거기에 대한 말 강바데 nga mare pa tentar lawa de tser nga mare ten subu ganza pa tentar ne tandu nga singe gi ming ta sa ga shi de lawa ta du zama ta ani nga de kawa yore na dus pa ta ji chen tsena ani nga ta de res subu tu ya yo mare sun. And furthermore, standard to our understanding of the body is that it is a body with head, hands, legs, stomach, organs, all of these in their combination as an aggregate of all organs, that is designated the self and the person. The body then as the aggregate of the organs. This is the designation, then a body. Designated a body on the basis of these. Yet when these are all taken apart one by one, the object of designation, designated by the term body, when each member of the body is taken apart one by one, the hand and the arm, and each pulled apart and removed, then in the disassembling, the very basis for the designation, person, self, is lost in the process. Then where is the person afterward? One examines where am I found there? 제장에 루스인데 야라 마보제 초발라 아니 게 루스 민기 따바 민기 따바 온기 아니 최딩에 루 예와차 민기 마타나 아니 똑바디 키마다 똑바디 마제나 아니 나기 루디 예바 자그마 제는 루 예바게 루 승이 민기 따야 누가 민기 따바라 때네 아니 똑바디게 데레 삼 셴바 오 디니 자다 똑바니기 봐 샤샤와마도 이바 유기문 때는 매바 젠데 매바 오 근데 이게 루기 내다 루기 라신디 가르즈르즈나 바게 젠 매바이다 동바 어스 아주 제바 맞이는 거의 하고 다시 다 거치 민다 다사체 다유스 들이 여바서 세요 저도 그 민기 따부터 이제 여바서지 마도 들이 유주 신 가야 매바 인자 네 루 내다 당신들 가라서는 그 쟤는 예주 매바에서 그 동반 일했어 와치 들이 경이 그래서 Thus, the notion of the body that is my body is a notion based on parts that are composite, and then a name, conceptual designation is applied to the composite, and it is by the force of a conceptual designation applied to the composite basis of conceptual designation that we have a basis for a claim as to what exists. It is by the force of the conceptual designation that this occurs. You have a term with its conceptual designation applied to the basis of the designation, and afterwards then something conventionally that can be spoken of in terms of its presence. But in actuality, under examination, this
the basis for this is unfindable. The basis cannot be found, and it is absent. The examination reveals that the underlying basis for the conceptual designation of body is unfindable. And as but so long as the examination is not undertaken, then conventionally the notion of the body and the person may be used. But under examination, that which is claimed to be present cannot be found. It is unfindable, and in its unfindability, this exposes one explanation for underlying the presentation of emptiness. tanye도 여바세도 그 명유주디 뱀 때니 매바 많이 봐 거기 저 대도 영화 보지 여바인다 그 유주디 가르스는 tanye가 딱 잡지 여바스 제자다 최대 당신네다 가르서 명이 답을 온거 tanye도 여바래 라신이 여마레스 어차피 최대 내로 다도 자 그래서 네 부모들이 내로 다도 In this way, what exists conventionally differs from what exists ultimately. For something to exist ultimately, the basis itself, the object itself, must be discoverable. No such basis or object is discoverable, and in its place there is conventional use of terms and conceptual designation, and it is by the very activity of the use of terms and conceptual designations that we have our notion as to what may be claimed to exist. And so it is, but then engaging in an ultimate analysis of the body, no such findable basis will be discoverable. This is the ultimate nature of the body itself. Oh yeah, that the coloring characters should damage that the udela tanya to yoba and to maybe chudela and chud the main carson should damage. Teto be shut up the chuggy damage of sharps, kumbuting Tony to be sharps. Oh yeah, that dig lega carchigres, carchigna, kumbuting that was the Zimbati Kazet, Odipa Kazet, Kazet Paka Jesus. The object, that is the physical aggregates, that of which conventional claims using conceptual designation regarding its existence may be made, but which ultimately is not found. This is the non-self of phenomena. That is, taking physical aggregates as the basis for analysis, the unfindability of the basis exposes the emptiness of the aggregate and the non-self of phenomena. When the non-self of phenomena are misapprehended as possessing selfhood, this is a misapprehension which is treated and eliminated by the wisdom realizing the non-self of phenomena. Oh, that Kumbuta. Kumbuta, so Nas Mingtazadela, Kumbuta, and then
공부다 셈이여와 다 공부도 되고지 다 니바 셈들다 베나다 저랑 기후 임배 최선바 기후 임배 렌선바 가르 기후도 민도 그게 지도와 이제랑 대우 임배 멤버 오예 미께제 티니 나 대우 임 아선바 기후도 나 기후 민도 아 대우 민도 다 시사 셈 생이 다 관리지어레스 다 저거들이었어 Then the self indicated by the notion of I myself, that is, the self founded on physical aggregates and on the consciousness element. For now, then, we may make do with what we have said about the physical aggregate. Regarding consciousness itself, consciousness, which is queried when we hear, how are you? Are you well? Are you in a good mood? Are you unwell? Another asks of you, how are you? You may say, I'm well, I'm happy, I'm unwell, I'm unhappy. Now this mind. 뭐야, 생기게. 뭐 간에서 나 로제 강도의 주요만 속이 유도 그 속이 유도 강도 주요말에 토바다 레바 이제 토바다 레바도 난 제어래 아니 유난기 그 지유 가리나 지에 가리나와 있나야 쇠바 윤난 투바 쇠바래 아니 가다 그 원데 아니 릭바 삼치 아니 그 뭐여바 릭바 삼이 뭐여 어디지 알아서 Thus, then, the mind consciousness, which is not physically instantiated somewhere, a physical instantiation that is that with physical boundary that may be encountered, instead a mere aware state, a mere state of awareness. This is the mind. 오예, 쌤들 되지. 답 뒤도 단다 그 쌤승이디 딱 한달 다시 강도 쉐바 나시지. 마다 마집에서나 아니 예 쌤스베 하나마선 도지 위 통유가 더도 지 도지 예배 소화도 요래 이나 째나 아니 예쌤딱 한달 되게 주부주야. 예, 얘도 매봐. 어디 쌤이다. 되게 동반이 해서 And just as already described once already now, unexamined, the mind as something that there is, as though it were something that were apparent, is spoken of, and it is felt to be something that is apparent, actually. But under examination, just as the former that were examined were unfindable, here too the mind under examination is unfindable. 뭐 다시 되게 쌤 기부 이거는 ran가 쌤 기부들이 기부 시우도 쓰기도 뭐 기부 시우 배들 맞대고 대양이 그래서 배 기부도 써야겠다. 되게 쌤들 다 감정을 따지에 맞아서 알아도 상담하는 이해부터 즉 소리니
여바랑 서로 도와도 배 강가 도와 이내 따고 쎄니 쎄가지고 다 니에메 어디 아니 다 간데스레스 좋아지러와 따고 쌤이 아니 간데지 다 간데져나 깨지가지 차제제 그지 가망가마 안 다다네 가만네 소도 용대죠 다다네죠 아마 치마파 돈이 어디다 되게 균기 차식 아니 다 주지 차대요 그래서 And this mind apparently indicated when we say of ourselves, oh, I'm well, today was an especially great day, I'm really very well, we may well feel that the mind indicated here were something that existed. It is felt almost as though it actually does exist so. But then when an examination is undertaken, it is not borne out. It is not found. What mind here involves is a series and parts of a continuous series that constitute a notion of which comes and is present and then goes. This parts of a series are mine. 안달탄도 쌤 세지 무지치디 안도 쌤디 기지가지 망고지수 저 뒤니 예배기다 집하게 통해야 봐 공부도 되게 찍라야 아니 맞았다 쌤기 무지치비오래 그랬다 되게 나도 그냥 쌤 기우도 세 빼빼도 사실 기우 매봐도 예봐 간가 용시기를 되네 단다 쌤 기우 예배 쌤 좋아지게 성당하는 공개 쌤 기우 예 쓰는 거랑 다 좋아하는 키 근데 하늘라고 어디 러드자 못다 내가 쌤이 기진가지만 오주도 뒤에 아니 취지가 아니 나네 쌤이 쌤 기부 스타트인데 단위 배주치기 어려서 Then what is indicated by use of the term mind is a series of many successive moments, and when successive moments accumulate, it's almost as though they accumulate into a substantial mass of some kind, and then there's sense to saying, I am well. And any number of things may be said of this series series of moments. They may be said to be pleasant or unpleasant, but we'll just take an instance of saying, I'm well, and it's felt as though one were well, and one can speak of being well. What is indicated is all of a collection of a series of moments, and 딱 이제 쌤이 기진가지 뒤에 공부했다도 좀 딱 기진가지디 기진가지디 그 간다를 기지 치마레온디 마마마디 되게 말 가니 그 쌤이 뭐는 로사를 했어. but in a series each preceding moment ceases in the series such that the moment, the instant mint ceases. 자, 되게 마마드 가는 거 로사지. 나 치마 대단네 심어가도 딱 내배 깨직 뒤네 치마 가서 여바 있는 치마 되게 되네.
단다 투비어 말 투메자 셈딩 올 네투요 말해서 Then when preceding moments in the series cease, they cannot be basis for any mind whatsoever. And when the present moment is yielding to successive moments, though yet to come in the future, there in that which is yet to come, there cannot inhere any mind either. 거의 그때 아마도 파피 치마 아마디 오가사는 셈딩 올 두어친 사람 치마는 단다 셈딩 올 총도 달래줄 다다 떠루 다다왔어 주주주로 왔다 다다게 셈세 다다왔어 상단계래 다다왔어 셈디야 게 심바당 게버 주어 니는 마데 가제 kuinila yamana ken gasime mol dogre yamana keju mol yorsena ani shebe ta one dada wasege sendi ani ta zugutuya ajen ha yo maresu As previous moments cease, they are not basis for mind. As subsequent, they are not what is meant by notion of the present mind. As moments yet to come in the series are yet future, nor is the notion of mind founded well there. So there, between past moments and future moments, where mind is not found, there may seem to be remaining the present moment where one of which one can speak of a mind in the present moment. But either a moment in the series has ceased, or a moment in the series is yet to be produced, and there is no remainder between that in the series that has ceased and that in the series that is to be produced. 오야 다 대인도 기징가지기 차스는 안되게 셈세다 셈 기부세디 아니 그 주부주사치 아지 시디 라사를 요 말했어 제가 디메바 이제 기징가지 유망 오지 튼 비교자 그러지라 아니 네 셈시네 민기 봤다 아니 디 민다바 되가 저기 여바마도 딜을 하죠 유지 딜을 하고 시메바 배 간다 제야 시메바 제를 니에메 어디 아니 셈니로 파도래서 Therefore, when an analysis of the series is undertaken, nothing is found adequate basis for mind as it is ostensibly meant. Therefore, it's a mere matter of a collection, an aggregate of a series that is designated mind, and with the designation of mind, then claims are made regarding its existence, but beyond the conventional designation to the collection of a series of moments, beyond that, there's no basis to be found for mind whatsoever, and that is then the nature of mind. 어야 다 이리 예 부보당 예 셈스 예니부디 다 마스 따사기 시디체 다 마스 따사기 시제 디나는 예 풍부스 따사데 시데라 아니 라기 루기 차제 야라디게 디 초발라데 예 풍부스 미다 다 기징아지 유망 오지 초베게 아니 거기 취해지라 아니 예 셈스 다고 민기 따파상치 꼭 취해도 여를 말로 텔레 파스 최대다 여당 신다 지시 자가도나 아니 최대 거라 몰라도 뭐도 내가 이디
아니, 가르쳐 봤으나 공부 되게 동반이 생기 되게 동반이 있어. 이 동이 이 뜻이 되어서 In this way, then the two notions of a body and a mind, the body and the mind as the basis for the notion of my person. And the body is analyzed into its parts, composite, and the basis for the notion of my body. And the series of instants, the series of moments, the series is the basis of a designation of mind. It is a mere conceptual designation to this series that is the mind, mere conceptual designation. Beyond the activity of this conceptual designation, there's no more to be found. The basis, a substantial basis for what is conceptually designated mind, is lost in the course of any analysis of it. And so then we have here in the body, which is decomposed into its parts, then the emptiness of the body, and the mind that is decomposed into its series, aggregate of a series, that we have the emptiness of the mind. 다들 봐 빼지는 밑에 빼도시 빼도 청아디 청도 망보지도 거기 소대 봐. 안디나는 청구로도 거기 주버지 들리지 초 고도 초버지라 청아스 명당도 왔다. 근데 청아디 봐 세전을 봐고 청아디 청도 되게 발레 청구도 발레는 아니 그 청아 거여서나 밑에 두마로 제가 디나신 거 강달 직 기징아지 규만 뭐 처벌을 유인지어야 예 셈스 아니 사실 왜 düzenli 방법이야 초 düzen 이제 진입 방법들이 초 아니 분이야 뭐 뭐자 아니 콜래야 민다는 예 부모 하는 거 민기 그거 최대 파게 민기 딱 받자면 최대 여러 샤투아 일을 유주 시행 매봐 어떤 동반이 제일 좀 동반이가 라신 제일 어디 레지 삼는 동반이 간다 녀가 치고 해서 난 라고 하나 그냥 쓰게 아니 거기 And then, and another basis for conceptual designation is the notion of the mala, which is each mala bead strung together, and all strung together it's a mala. Taken apart, then taken each mala bead apart, and that which strings it together apart, then all taken apart, there's nothing to look for when the mala is indicated. No such mala once it's decomposed. And the series of successive moments that is basis for designation of mind decomposed is similarly unfindable. And the body decomposed into its composite, decomposed into its parts too. And so it is that the use of a term and a conceptual designation, the activity of conceptual designation is the only sense to the claims regarding what exists. There's no actual object that is discoverable when what underlies the conceptual designation is analyzed. Nothing whatsoever, and one would familiarize themselves with a presentation of emptiness along these lines.
뭐야? 다 들이 이거 다 루 마스 루 셈세가 부족한가? 다 동반이 떠야 되라. 동반이 떠야 돼. 동시 추진 되라. 아니 루다 셈스 이제 아니 제자다 마스 심베단지디 아니 유메바 또는 마신기 마두가 또는데 강사 다음에 또 가서 다 홍보를 미네 대 당신기 마두바 대 동도 홍보팅 동반이 또 제단다 동시 취재만 도지기 동반이는 개발요 말 동시 취재 말을 미네 다도 마두바 지바다 당신기 마두바 또서나 아니 강사기 다음에 홍보를 미네 다도 마두바 또서나 취기 다음에서 다음에 니세 다음에 니 동시 취재 공사 그래서 Here then we have two non-existent selves, the self of the person and the self of phenomena. And when here the subject, which it is, depends upon the subject that is taken. The subject that is my personal self, one, and the subject that is an aggregate. And when the personal self that is misapprehended as truly existent is found not to be truly existent, this is the recognition of the absence of the personal self. And when the subject, when the aggregates are taken as subject, and the aggregates are discovered to not be truly existent, this is the absence of the self of phenomena. Therefore, the non-existent personal self and the non-existent self of phenomena are descriptions of two states that depend upon what is taken as subject originally, whether it is the personal self or the aggregates of the personal self. 시간이 뭐 기도 담바 아니 난 안생기로 안생기 단지 강사라 나를 미네 아니 다도 두번진도 치지로 어제 대 직다체 강사가 단지체 나 품불을 미네 다도 두번진도나 아니 취기 단지스 거에 자와 이세로 어떻게 이래서 Jikta diyane Dr. Zimbalo Jikta. 다도 두번진도 지나자 직다스나 다시 걸 강사 단지 강사 미국 강사를 미네 다도 두번진바와 미국 품불을 미네 다도 두번진바니로 단지 거에 자와 And so in the production of mental afflictions, they are produced by these two fundamental misapprehensions. The misapprehension of a truly existent personal self and the misapprehension of a truly existent selfhood in phenomena. When the basis is the personal self and a non-existent personal self is misapprehended to be truly existent, this is identity view. This is the view of the transitory collection. When the object is the aggregates of the personal self, when these aggregates that are not truly existent are misapprehended as truly existent, this is the misapprehension of truly existent selfhood in phenomena. And these two are the root
of samsara, these two forms. 오야 나 좀 미로니 잠들 좀 생고 유바이나 증인이요 증인이 소리스나 단진이다 다음에 또 베시라니 군이다 증거레스 다 증사가 사례를 말했으나 아니 다도 두바다 다도 뭐 두바 다도 두바다 다도 뭐 두바 증이다 다 다음에 또 베시라디기 아니 다도 뭐 두바다 사제 사기래 단지들이 다도 두바지면 사실 다도 두바스 증리로 와서다 보니 간다 증인이부터 증반이 여러 간사게 단지당 간사게 다메니디 거기 또 스탑을 하면은 단다 단지 슈치어 연나야 갈래 다음에 또 싫어도 고미우디 아니 단지 매서 두고 어디든지 냐면 돈을 주게 되고 It's as though there are two squaring off, and they square off. They are the misapprehension of the personal self, the truly existent personal self, and the misapprehension of the truly existent self in phenomena on the one side, and on the other side, the wisdom realizing the absence of the twofold self on the other. So there, on the one side, is the irreal twofold self misapprehended as truly existent, and on the other, the apprehension of their absence, the absence of existence in this twofold self. Then they square off, and the ground that they stand on are these two: misapprehension of a twofold self and the realization of the absence of that twofold self. They stand in this relation, and initially squaring off, it is the misapprehension of existence in this irreal twofold self, this misapprehension that is stronger, but gradually the misapprehension, it grows weaker, and the correct apprehension of the absence of this twofold self grows stronger. 뭐야 다음은 대신 시작됐어 여러 동안 아니 이 팽개를 삼친기도 좀 So then we can conclude there, and then we could have a conversation to clarify anything that needs clarifying. 뭐야 처음에는 아주 공짜였어 If there are no questions, then we'll meditate. 야 거기서 드린다 Thank you for the teaching. I just wanted, perhaps there's an example that I didn't understand what selfhood and phenomena is. 지난 안에 배시 여기를 있는데 아니 딱 가라라 그래 최기다 최기다 배시 나다 다다 그 쓰면서 딱 공부 아주 내가 다 알아 파트가 아니 다이 배는 내 루스 배는 배전 시작해야 되니까 추기 다들 풍부를 미네 풍부 등도 아니 풍부랑 신경 두 받지 봐 여러 풍부 대벌 두 받지 봐 풍부랑 오늘 두 받지 봐 어디 주간가 아니 추기 단지나 자로 시스 어디 풍부랑 오늘 마주 받이 다음에 자라서 다음에도 가르쳐 그래 풍부랑 신경 마주 받 똑걸로 되어라 이 다음에 또 싫어 풍부랑 신경 두 받지 봐 저러 이 추기 단지 그래서 아니 doctor 풍부랑 오늘 두 받지 봐 그래 잭슨 어디 이 풍부랑 오늘 두 받지 봐디 추기 단지체 풍부랑 오늘 마주 받 똑받이 다음에 또 싫어라고 그래 지금
the self of the self of phenomena follows from the basis in aggregates, and when the aggregates, the skandha, are taken to be naturally and inherently and objectively existent, then the natural, inherent, and objective existence of aggregates is the self of phenomena. The apprehension that phenomena are not naturally, inherently, or objectively existent is the wisdom realizing the absence of the self of phenomena. 강다 단지니 장근이 여러와 이내 단지니 요구에 가서 보통시 주제비 보통시 주제비 그게 풍부신 아주 두제만 오제 초 아니 풍부신 두 가지 아주 지금 요렇게 두 가지 맞지 지나 지도와 다시 셈 기징가지 내 강다를 기징가지만 오제 뒤에 아니야 셈이 있어 오 근데 지고 진주도지 진야 진당당 거기 진수당 진야 아주 지바에 있나요 동시 취진 카가 있는 거 있더니가 이제 단진이 있는 거여서 这种的，其实嘛，俺自己，读不的，当刚才给打， 가사 다 지금 老师这样空播了吧？ 공부를 러 이거 들다 那个 책이 단지 这个这种， 근데 가사 단지 세팅 나다 소리 这 동시 취재 나다 내 공부를 내기 치 공부를 매보다 나는 공부를 매보 니가 책이 단지 지버 그래서 这种， 지버 다 나스 군이 대니가 따배 나스 미사로와 보다 semni가 나스 미다 수익이 나 두번쯤에 지금 나랑 시 두번쯤에 지바서 저와 이 강사 단지 있어 동시 취재 The twofold self is a twofold self called twofold because the established selfhood is established on two different bases. When an aggregate is the basis, be it the aggregate of particles that in aggregate as composite is misapprehended to have an identity of a selfhood in its aggregate, be it particles in this case, or in the case of the series, a series of successive moments, the aggregate of that series, when it is made basis for the apprehension of some self-identity status to the aggregate, these both, as the aggregate, as an aggregate is the basis for as an aggregate is the basis, that aggregate is the basis for the self of phenomena,
misapprehended as phenomena having identity, selfhood. Now, when either of these, either the aggregate of particles or the aggregate of a mental series, when these two together are the foundation, the basis for the notion of a personal self, then that personal self, designated personal self on the basis of these aggregates, that personal self is the personal self. And there are therefore these two, the self identity of phenomena and personal self. 다 그냥 아주 남산 라바다. 남산 있으면 자기 맞다. 이네 보들들도 많은 차. 쌤도 공부 땡기 아니 영화 사기 전에 세르 다 그래서. The distinction may not be immediately made necessarily. It may require repeated exposure. One builds up their impressions with each exposure so that one gains a greater familiarity. 예. 근데 돈이 거기 나도 선생님이 마음 필요 방식 돈이 거래서. But then regarding emptiness, day by day we'll be able to increase our focus on just this emptiness. 야, 신발 yes. Are there others? 신발이 송. If there are questions, please let's hear them. 매는 공식이 그런다. 어떻게 하는 If there aren't, then we'll meditate and then we can recite closing prayers. 야, 저는 다 공식이 야와하고 단단하게 시험에 동반이 있으니까 동반이 있다. 단단하게 스피스보다 민타사디 셈당 공부니 냠도 유베르나 타콜라 민타게 아니 신기르 다 되네 파시 네 풍보스라도 아니 다 간다 차시만 오지 뒤베 샤다 빠바다 루바다 되는 자나들의 부부지 뒤교들 아니 예 풍보시 저 민타요 민타도 지금 신기해요 다 피직 내기 센스 그거마다 피직 나지만 오직 자진직 잘하는 게 센스 일단 대주강가로 가르치고 그랬는데 쌤들이 라시리 가르치래 쌤들이 내당 원에 가래 네 풍부가 내당 가래고는 내당 원에 가래 사디 째고 다 째는 째도서마다 영화가 터는 째는 꼭 가래 아니 대응하마르 슬라비 가로지라 아니 곧 내당도 원에 딱곧 밖에 잘라다 무슨 두부를 두게 매봐. 근데 가래 배고 근데 동시 주정을 놔도 레지 관리도 많이 동만이 탄다. 딱 뭐도 무슨 레벨에 숨지. Now, when the topic is emptiness here, and when the personal self is founded on a basis, the basis of the personal self is aggregates for a mind, aggregates for a body, and when these two are present while we are living, then at that time when we have our basis for the notion of the personal self, and at that time too, when we speak of a personal self, there's something that can be understood to be meant by that. Then
examining, though, the body itself of blood and soft tissues and skin and the rest, yet nevertheless, the body, which may be spoken of, and what is meant by the body, easily understood too. When the mind is aggregate of its series, and the body the composite of its parts, then we would actually look to find what is the nature of the mind and what is actually the nature of the body. Here we would actually examine this, so that examining and analyzing these experientially, actually, bit by bit, that the personal self supposedly indicated is not really to be found, that in the analysis, the personal subject, the personal self that is the subject, the object of the search, is not found, that unfindability itself would become sensible to us, so that there's a feeling to it. 가서 보면 가르쳐서 나 슬라게 나 스타사디 부부다 셈니라 냠도 이게 나스미 따오라 나스 다 부부다 셈니디 파셈 다 나지 열에 요 말에 두 삼무당 다 나지 부부다 나니 카가첸 부부 셈니 냠도 매버지 카가 여버이나 한테 나디 가와지서 나 예서를 요사 말에 디직 삼무당 그래서 감지 다 디직 삼무직 삼무당 다 이바들 가다네 다 배나 다 이행한 좀 많이 실제만 소고는 많이 요니에 인하지도 다들 내가도 알아줘야 다들 대대 그냥 대네 계속 년되니 가지 다들 아마 만 로드니 가지 소아 나 숨부디 나 가가래 나 찍래 디니도 디 공자인다 I myself refers to my mind and my body. So long as my mind and my body are both present, then we have our sense of I, myself. Now, the meditation for just now is to eliminate one, ruling one out, to see whether the personal self can be found in the other alone. Eliminating the body is the personal self to be found with the mind. Now, eliminating one and the other, consider and feel out whether the personal self is there at all to be found. So that would be one meditation for 1 minute. And when that meditation then is complete, then, for example, look to see whether these individual personal selves are distinct or not. First, before you arrived here, you were not yet arrived and on your way. You, your personal self, were. And then now there is presently you who are listening, and imminently you who will depart. Now, the personal selves of these, are they distinct and different? That would be now the second meditation here. 스스로 이름집에 대오면은 그러니까 막장 르르르 수불르르 샤 셈락다 림고스 르르 르팀 셈드냠도 드나양 숙첨부여 아니야 르리안 수 데바테는 르리 바르르 샤는 셈디 투세고 림투나 디기여서 But then if you're able to sit in full lotus
then you may sit in full lotus, and if you sit comfortably with your legs extended or in another position, sit comfortably. When both the mind and the body are focused, this sort of amplifies the intensity. But you may sit comfortably and focus your mind. Oh yeah, 제2 숨. 1, 2, 3. 오늘 이거다. 용인, 대인, 돈인 숨게 나숨부터 시그레 가르도 삼나 수 삼나 이 삼나 단에 고민이 되어 있어. Now the second personal self yet to arrive, and the listener, and then the one to depart, are these one and the same self? This is the second meditation. 제2 숨수. 1, 2, 3. 나는 동번이 나 동시 주제 세다 이 아무 동시 주제 이해가 된다라는 공지적인 이유에서는 되는데 샤스. So the topic, emptiness following
personal self as the subject basis for the examination, which leads to understanding emptiness. And there, for first familiarity, I've presented it now. 뭐였어, 도시하네. 간다다 나 세야겠다. 나 만지기로 생이디. 고 만지기로 나베 간다를 고 로디기 셴바디 만지기로 디고 왕기. 아니 가서 니모도 줘야 야지 니모 마고지 니모디고 레 마고사. 아니 가서 도스 거기 와지. 다디 갑대 때라 나디 만지기로 디기 sabdala ngade rajingi matuba ngade ramone meba sta yongena ramone meba lodi khomba chibe ongata ani ngegi nge suru rangde nelu to ani nimod ke saka ka ke matuba ka tobiwa o dende nyame nanga chawiyore o dichene chega ngedi to ni ngara rajingi matuba sepita komeyake komshitso tichare resmonsi ani nan de So here, the indication of the misapprehension of a personal self as truly established, where this misapprehension of a truly existent personal self prevails, it produces afflictions, klesha, mental afflictions. The mental afflictions then cause the accumulation of negative karmas, non-virtuous karmas. The non-virtuous karmas precipitate births round and round again in samsara. In opposition, resisting the misapprehension of a personal self is the wisdom which correctly apprehends that just such a personal self, in fact, does not intrinsically, naturally exist. And this correct apprehension that the self is not truly established itself, the correct perception, prevents further mental afflictions from arising. And so now we will dedicate the virtue of this presentation through closing prayers. Rendo bele zoni jele yambo daje sado lone mari ki ron do ani mande jere ombo tagiroshi ema zumbe zero Kunu yang jambe yangi sewe zone tembe Tembe guzan lanje jo nyen dode yenam nyeje Dagi jije Kobe mangi ne shura tsewe ramwe tagye Kowe yiji mumba seje ne Yawe mo yore zengyo Tembo rinje choge majaba Chabja nyambara yurwe chode ne Yinje jembu yera jeba yi Pende peche sawara jeba jo Seje yawe menju chilele Terdu janju lanje rebe gya Tarju namge yela bebe je Yawe zeba rengu jonju je Nazan rube tugin tuje je Gege seje meta mene Sera kudu yawe maba yi Namda lamda dewa manjure je Kanze teba chola juju je Tuje rola zumba deyese
Tode nage tato roje jing. Kaje gyazo jugo gyagyu ji. From my two collections, vast space that I have amassed, from working with effort at this practice for a great length of time, may I become the chief leading Buddha for all those whose minds, wisdom, eye is blinded by ignorance. Even if I do not reach this state, may I be held in your loving compassion for all my lives of unusual. May I find the best of the path of the complete teaching, and may I please also fulfill this by practice. Using skillful means drawn by the strong force of compassion, may I clear the darkness from the minds of all beings with the points of the path as I have discerned them. May I uphold Buddha's teachings for a very long time. With my heart going out with great compassion, in whatever direction the most precious teachings have not yet spread or once spread have declined, may I offer this treasure of happiness to aid all sentient beings. May the minds of those who wish for liberation be granted bounteous peace, and the Buddha's deeds be nourished for a long time by following the complete graduated path to enlightenment and the wondrous virtuous conduct of the Buddhas and their sons. May all human and non-human beings that eliminate adversity and make things conducive for practicing the excellent path never be parted in any of their lives from the purest path praised by the Buddhas. Whenever someone makes effort to act in accordance with the tenfold Mahayana virtuous practices, may he always be assisted by the mighty ones, and may oceans of prosperity spread everywhere. Dādi shīnī sāmbē yewā dī tēnā rōwā kūnā kāmpēnā Kēvara jidū nā rābā yī tēmbē nīmbū rēndō sējē shō Kārē rāwē kōrwē shīngkāndē pēdāng tēwā mārē chōngwē nē Chērē sēwā tēnzē gyātsō yī Shābē sīdē bādē tēngyōrē jē Jōmbē bāwō jī tarē kēmbā dāng Kundu sāmbō dēyāng dēshīn dē Tēdā gōngyē jēsō dālō jīr Kēwā tēdā tamjē rādō Yūsō jēbē yāwā tamjē yē Ngōwā kāma chōgē māwā dē Dājī kēwē tsāwā dīkūngā Sāmbō chējē rādō ngōwā rīgē Chāchū sēmchō rēmbō māgē pānāngē yirōsī Kēwā nyāmbā mēbā ngōlē gōndō shō. I dedicate whatever virtues I've ever collected for the benefit of the teachings and of sentient beings, but in particular for the essential teachings of Venerable Losang Dragma to shine forever. In the land encircled by snowy mountains, you are the source of all happiness and good, all powerful, please remain until cyclic existence is dim. Just as the brave Manjushri and Samantabhadra do, realize things as they are. Also, I dedicate all these merits in the best way, that I may follow their perfect example. I dedicate all these roots of virtue with the dedicated praises the best by the victorious Laska once the 3 times, that I may perform the noble Bodhisattvas. May the supreme jewel Bodhisattva that has not arisen arise and grow, and may that which has arisen not diminish but increase more and more. Okay, thank you and good night.